Siamo felici all'Istituto Italiano di Cultura di New York di avere un rapporto con la stagione del Teatro Greco di Siracusa e in particolare con il magnifico coordinamento, la magnifica direzione di Marina Valensise. Uno dei nostri impegni è anche quello di far capire la ricchezza della cultura italiana prima e dopo la cultura latina che qui negli Stati Uniti tutti conoscono. E quindi, per esempio, proprio la fertilità del periodo della Magna Grecia che oggi magicamente rinasce. E dall'altra parte cerchiamo sempre anche di dimostrare come l'Italia sia il luogo non solo della rinascita del passato, ma del suo trasferimento, della sua trasposizione nel presente e nel futuro. Ecco, il programma del Teatro Greco di Siracusa, anche quest'anno, dimostra proprio questa capacità di unire passato e futuro. Ci sono 4 produzioni. La prima, il Prometeo, per esempio, ha una nuova traduzione, poi una nuova traduzione di un poeta e musicista come Roberto Vecchioni. Poi la Medea, di nuovo, ha una nuova traduzione di Massimo Fusillo. La commedia di Aristofane La Pace per la prima volta viene messa in scena. E infine abbiamo questa magnifica scommessa di un'opera moderna tratta dall'Odissea, Ulisse, l'ultima Odissea, che è quasi un musical che speriamo di portare poi in una delle tappe, magari proprio negli Stati Uniti e a New York. Ecco, questa capacità di unire non solamente passato e presente, ma anche diversi linguaggi, io trovo che sia straordinaria nella stagione del Teatro Greco e che sia un elemento di grandissimo interesse per il pubblico americano. Nel caso, per esempio, dell'opera moderna, abbiamo davvero un ampliamento del senso dell'opera classica, della tragedia classica, con l'unione di elementi musicali, di elementi poetici, attoriali ovviamente, ma anche della danza. Quindi la fusione di linguaggi, che è uno degli elementi fondamentali poi di tutta la tradizione italiana, direi che diventa uno strumento importante per dimostrare come l'Italia sia il luogo di elaborazione proprio di una dialettica tra visioni diverse, tra modi diversi di esprimere la realtà e anche di inventarla. Per questo siamo felicissimi di questa collaborazione, speriamo che la collaborazione si sposti dalle rive dell'Italia a quelle degli Stati Uniti e facciamo tutti gli auguri possibili e immaginabili per il fortunato esito, che non dubito che avrà un grande successo, anche di questa stagione. Hello, everybody. I'm glad to be here, hosted by the Istituto Italiano di Cultura. Very grateful to Professor Fabio Finotti and connected to Syracuse, to the Greek theater with director Daniele Salvo. And we shall talk today about the Greek theater and the Institute of Ancient Drama that every year stages the ancient drama in the Greek theater of Syracuse. L'INDA, the Istituto Nazionale del Dramma Antico, the National Institute of Ancient Drama, was born at the beginning of last century by the will of a group of Syracusan patrons who gathered and taxing themselves personally made the Greek theater be reborn. Not only because they freed it from the pastures of the sheep, of the goats, of the mills, and of the peasants who worked there, but because they restored it thanks to a great archaeologist, the superintendent Paolo Orsi, and designed to stage the classical shows written by the tragic Greeks in the 5th century before Christ, or by the tragic Romans in the 1st and 2nd centuries after death. They wanted to revigorate a millennial tradition. Since then, in an interrupted way, except for the years of the First and Second World War,
The Institute of the Ancient Drama, created in 1925, became a tradition. Nowadays, it represents the philosophy of classical drama, but above all, it represents the essence of the Greek theatre, which is initially religious and civic and communitarian, since it is linked to the sharing of the community, and it is still testifies to the self-awareness of the ancient polis that pursued the formation of the citizen and education to freedom through the scenes of the consciousness dilemmas that must be faced and overwhelmed by the stage when the catharsis intervenes to purifying the individual through a collective ritual. Of course, today we are very far from the time of the ancient Greeks. The world has changed, the gods have disappeared. None of us believe in the intervention of the higher forces that shape the fate of man. None of us believe in the cathartic role of a classical text that overcomes passions by staging them and purifying souls. Yet, the lesson of the ancient continues to vibrate in our hearts as an imperishable message of freedom, as the expression of self-awareness and resistance to the arbitrarity of fate. This is what we continue to stage classic drama every year, and every year we collect a great deal of great interest from especially young people as well as the most disparate audience. In a time of cancel culture, the mission of the Institute of Ancient Drama has become a sensitive ground to counter the blindness of those who would like to transform the past according to the values of the present time, ignoring the changes and differences with respect to the values of the ancient world that have made the birth and evolution of the modern world possible. Certainly in Italy, abolishing the classic heritage would be like amputating our identity of its distinctive character. Italian city would become illegible if we ignore the text of the ancient Romans and even before those of the Greek tradition. It is comforting for us to think that every year thousands of students from Italian high schools and universities flock to Syracuse to attend classical shows, but also to stage themselves in the small Greek theater of Palazzolo Acreide, a small town 20 kilometers far from Syracuse. This year, therefore, for the 58th seasons of Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico, opens in the name of the classic with 4 productions, 3 classical shows, and that is 2 tragedies, the Prometheus of Aeschylus, for the direction of Leo Muscato in the new translation by Roberto Vecchioni, the Medea of Euripides for the direction of Federico Tiezzi in the new translation by Massimo Fusilli, and Aristophanes' comedy La Pace, the Peace, never represented before at the Greek Theatre of Syracuse, under the direction of Daniele Salvo in the new translation by Nicola Cadone. To these 3 classic pieces, yet ancient, is added a very contemporary modern show taken from the Odyssey of Homer and staged by director and choreographer Giuliano Peparini. This show is called Ulisse, the Last Odyssey. It is a show set in our days that stages the journey of Ulysses in an airport among thousands of vicissitudes, with the intervention of the Aedo, with the sing of Nausicaa, the love story of Circe, the waiting time of the wife of Ulysses, Penelope, surrounded in her palace by her suitors, of her son Telemachus, and of the nurse of Ulysses. Music, dance, verses, translated by Francesco Morosi, who was the translator of Oedipus Rex by Sophocles, staged last year by Robert Carson, will be staged by a great choreographer this year.
The show aims to attract the interest of the younger generation for which it was conceived. But I'm now very pleased to leave the floor to Daniele Salvo, who is connected with us from Syracuse Greek Theatre. And as you can see, he will show you the beauty of this monument of the 5th century before Christ, that it's still working and it's still staging the classical drama. Daniele will talk about his idea of ancient drama, ci parlerà della sua idea del dramma antico, del dramma classico, e soprattutto ci parlerà della sua idea di regia della commedia di Aristofane, La Pace, che vedrete a Siracusa a partire dal 9 giugno di quest'anno. Good morning from the Teatro Greco di Siracusa. I'm honored to be part of this meeting and grateful for the opportunity to for showing you our project La Pace di Aristofane. Because of the complexity of the text, I'd prefer to speak Italian. Ci troviamo qui al Teatro Greco di Siracusa, che è un luogo straordinario, unico al mondo, dove si sentono ancora le voci degli interpreti straordinari che sono passati da questo teatro, che hanno calpestato queste pietre. Io sono alla quinta regia qui al Teatro Greco di Siracusa e ricordo sempre con grande piacere le notti che ho passato qui a fare luci in questo teatro, perché in quelle notti c'è un'atmosfera straordinaria, si sente veramente la voce dell'antichità, si sente la fonte sacra sopra le teste della regia, e questa umidità che invade tutto quanto e crea una specie di nebbia e rende questo teatro sospeso nell'aria, sospeso nel tempo, e quindi è un luogo di fantasmi, un luogo di evocazioni, è un luogo veramente incredibile. Io penso che la tragedia greca sia la forma in realtà più attuale di spettacolo, paradossalmente, proprio perché, come Shakespeare, è assolutamente, parla del nostro quotidiano, parla della nostra contemporaneità, del nostro oggi, dei nostri problemi. Non c'è bisogno di attualizzare la tragedia, è già attuale di per sé. Luca Ronconi, un grande maestro di teatro italiano, un grande regista italiano, diceva che le tragedie greche sono come le luci delle stelle, ci arrivano da milioni di anni fa, questa luce è partita milioni di anni fa, e oggi noi le vediamo, ne scorgiamo il barlume, ma non sappiamo esattamente che cosa sono, anche perché abbiamo perduto la musica, che erano tutte cantate, quindi è come recitare il libretto di un'opera lirica senza la musica. Non sappiamo nemmeno come si pronunciava il greco antico, perché abbiamo la dizione erasmiana. Ecco, quindi non possiamo far altro che registrare una distanza che però paradossalmente è attuale e ci parla dell'oggi. In questa prospettiva la scelta della Fondazione di mettere in scena insieme a Medea e a Prometeo e all'Ulisse La Pace di Aristofane. La pace è questa pace impossibile, questa pace che per la stupidità degli uomini, per la superficialità degli uomini non si può raggiungere. Il testo ci parla del viaggio su uno scarabeo stercorario sull'Olimpo di Trigeo, questo protagonista che è un vignaiolo dell'Attica, che vuole andare a parlare con gli dei e chiedere agli dei di smetterla con questa guerra, la guerra fra Atene e Sparta, e quindi arriva in questo Olimpo, ma non trova più gli dei, che si sono trasferiti a un piano superiore, se ne sono andati perché si sono stancati degli uomini, e incontra solamente Hermes, che sta facendo le valigie, sta andando via pure lui, che gli dice che la pace è stata nascosta in una grotta, e c'è un guardiano, Polemos, il dio della guerra, che impedisce alla pace di uscire da questa grotta. Questa grotta è sormontata da massi, che sono gli errori degli uomini. Ecco, nel suo viaggio straordinario
Trigeo riuscirà poi a liberare la pace, a far liberare la pace grazie all'intervento del coro, che è un coro di contadini. Questo perché? Perché gli unici giudicati degni di intervenire e di liberare la pace sono i contadini, cioè le anime semplici, sono i poeti, sono quelli che oggi diciamo sono démodé, sono persone che non fanno parte della vita della città. Ecco, nella pace c'è una forte opposizione fra città e campagna, no? E, e quindi, come diceva Pierpaolo Pasolini, no? Il mistero della vita contadina, no? È questo, che è perduto, perché non esistono più i contadini, o meglio esistono ma sono contadini industrializzati, non c'è più l'idea del contadino. Ecco, allora questa cosa ci fa molto riflettere, perché già allora si parlava della corruzione, dei sicofanti, dei demagoghi, dei politici corrotti che affollavano Atene. E quindi questo testo era assolutamente dimostrativo anche di tutta questa situazione disperata della società e di una specie di deprezzamento dell'animo umano, no? Ecco, quindi nel corso del testo c'è un ritorno alla natura. Anche questo è un concetto molto moderno, no? Oggi parliamo di green. Quindi il ritorno alla natura, il ritorno a una dimensione idealizzata, a una campagna idealizzata, dove agli odori della guerra, perché lo spettacolo inizia proprio con Trigeo che fa impastare ai suoi servi delle palle di sterco per questo scarabeo che vola sull'Olimpo, si oppongono i profumi della pace. Quindi la pace ha un profumo, la pace è qualcosa di meraviglioso, rinasce la natura, rinasce, lo vediamo anche oggi in tutto quello che sta succedendo. Grazie Daniele, ci hai spiegato qual è il senso, qual è il significato della commedia di Aristofane La Pace. Ci vuoi raccontare adesso qual è il significato della tua regia? Che cosa metterai in scena? Come tradurrai per il pubblico moderno questo messaggio così antico che data di 2500 anni fa? Le scene sono firmate da Alessandro Chitti e Michele Ciacciofera e insieme a loro abbiamo pensato a una forte opposizione fra il mondo della terra e l'Olimpo. Il mondo della terra è un mondo degradato, un mondo sporco, Atene sporca. In scena si vedrà la casa di Trigeo e la fabbrica degli escrementi dello scarabeo stercorario. E l'Olimpo invece è rappresentato da un'enorme sfera armillare praticabile dagli attori, su cui gli attori andranno, alta quasi 7 metri, e Trigeo attraverso un elevatore e una gru arriverà su questa sfera armillare, entrerà in questa sfera armillare e arriverà al mondo degli dei, che è un mondo degli dei di second'ordine, perché gli dei si sono trasferiti al piano di sopra, quindi in realtà è un mondo degli dei che sta sulla terra, fondamentalmente. Ecco, e a quel punto ci sarà l'intervento di Polemos, il dio della guerra, che invece si muove su un dolly e arriverà in platea nella cava, insomma nell'emiciclo, con questo dolly, interagendo con fra gli spettatori e la scena. In scena c'è una grande mappa del Mediterraneo che verrà risucchiata dentro una botola, perché nel testo si parla di questo enorme pestello che Polemos ha, in cui tritura le città. Un po' pensiamo oggi, no, ai bombardamenti, no? Adesso pensando all'Ucraina o alla Siria, pensiamo ai bombardamenti e quindi alle rovine di questa città, e quindi tutto il Mediterraneo viene risucchiato dentro un buco, una botola, un buco nero, un black hole, no? E da questo buco poi invece i contadini più avanti nello spettacolo, attraverso molte corde, diciamo, proprio funi da marinaio, potranno liberare la pace, che salirà su un elevatore e arriverà in scena, in mezzo alla scena. E questa pace sarà una raffigurazione, diciamo,
una danzatrice, quasi una farfalla sospesa nell'aria, è quasi una figura utopica, mitica. Ecco, quindi io penso che Aristofane sia un po' il Tim Burton dell'antichità, c'è qualcuno che aveva una immaginazione straordinaria, c'è poi nello spettacolo anche l'intervento dell'autore a un certo punto, che diciamo sono battute prese dal coro, non c'è nulla di inserito, non c'è niente di sovrapposto, non c'è arbitrio, perché io non amo assolutamente l'arbitrio, così come dicevo prima non amo l'attualizzazione. Infatti i costumi che sono firmati da Daniele Gessi si muovono fra un'antichità reinventata, penso ai film di Pasolini per esempio, e ai quadri di Bosch, di Hieronymus Bosch, e quindi si cerca più di più un'archeologia del futuro. Ecco, un po' questo che mi interessa, no? Un'antichità così antica da essere moderna, è un paradosso. Proprio perché non amo le attualizzazioni spicce, questi costumi moderni, eccetera, eccetera. Questo non significa che bisogna mettere gli attori con i pepli e con i coturni, però io penso che ci sia spazio di invenzione all'interno della scrittura. Credo anche che è necessario avere rispetto del testo, analizzare il testo a fondo e fare venire tutte le idee che un regista può avere, io come un altro regista, in filigrana dal testo, cioè non sovrapporre le proprie idee al testo facendolo diventare un sandwich, ma invece leggere in filigrana un testo, saperlo leggere, saperlo decodificare e far affiorare lentamente, appunto, ascoltando la voce dei morti, ascoltando gli angeli, ascoltando il testo, il drammaturgo, anche perché il drammaturgo ha speso ore e ore, giorni e giorni, mesi e mesi, anni forse, a scrivere una parola dopo l'altra e noi non possiamo liquidarla in 2 minuti o in 3 minuti con un'ideuzza da 4 soldi. Ecco, per cui io penso che è un po' questo che richiede anche questo teatro, richiede rispetto, perché non è un teatro come un altro, ed è per questo che è unico al mondo, e ha le sue leggi spaziali, cioè ciò che funziona in questo teatro non funziona in un teatro all'italiana o in un teatro di diverso tipo. Quindi io penso che la tragedia possa diventare uno strumento potente, contemporaneo di per sé, senza appunto intromissioni. Anche l'utilizzo della musica è molto importante. Io penso a un utilizzo quasi cinematografico da colonna sonora, perché non si può prescindere dalla percezione attuale dello spettatore, uno spettatore che è abituato a un primo piano acustico, è abituato al cinema, alla televisione, ai telefonini, quindi stiamo parlando di una voce amplificata qui a Siracusa per diversi motivi, perché il disegno acustico del teatro non è più quello di un tempo e soprattutto la città è ormai troppo vicina, quindi si sentono i rumori della città e sarebbe impossibile non utilizzare l'amplificazione. Ma anche lì credo in un'amplificazione che non è una semplice amplificazione. Il microfono è un microscopio della voce, è qualcosa che esalta delle piccole variazioni e non amplifica solamente. E questo è molto importante proprio perché agli attori qui è richiesta una forza e una potenza interpretativa ancestrale, violenta, selvaggia, perché la tragedia è una forma di teatro violento, come, come le tragedie elisabettiane, come Shakespeare. Non sono borghesi, perché tutti noi siamo borghesi, tutti noi italiani, tutti in tutto il mondo ormai siamo borghesi, perché la nostra civiltà è borghese, ma l'uomo greco non era borghese per nulla. E quindi gli attori erano capaci di distillare e condensare un'emozione diciamo, o un'idea un'impressione in modo violento, forte, canalizzato e focalizzato. Non vedo l'ora di vedere questo spettacolo, non vedo l'ora di vedere le prove di questo spettacolo che inizieranno ai primi di maggio a Siracusa e come vi dicevo le rappresentazioni andranno in programma dal 9 di giugno per 8 repliche fino al 24 di giugno
e sarà un grande evento perché è la prima volta che un testo così complesso ma anche così attuale come quello di Aristofane viene messo in scena dalla Fondazione del Dramma Antico, dall'Istituto del Dramma Antico al Teatro Greco di Siracusa. Adesso io vorrei collegarmi con il professor Meineck, che è collegato con noi se non sbaglio, dargli il benvenuto. Peter, we know that you are professor of classic in the modern world at New York University, honorary professor of humanity at the University of Nottingham, and an affiliated faculty member in drama at NYU Tisch School of the Arts. We are very glad, we are very honored to have you with us in this talk, because you know that you are not only a classicist, not only a great translator, a great scholar, but also a man of the theater. You are a producer, you are your own, a man that owns a company, L'Aquila, that performs and produces shows all over the United States. And we know that you are a very attender of the Greek theater in Syracuse. I know that you were with us last year to see Oedipus Rex staged by Robert Carson. And we would very much like to ask you, what is your perspective from NYU, from your academic point of view? What is your judgment? What is your opinion of the importance of ancient drama? Do we need to stage it? Do we need to translate it? Do we need to attract young people to come to study it, to come and to perform it? Or do you think it's something that has done its time and must be abandoned? Thank you, Marina, and it's an honor to address everybody today, particularly in terms of Syracuse and Sicily, which in antiquity was at the heart of ancient drama. In many ways, the evidence is now showing us that there was drama being performed in Sicily, even prior to Athens. And of course, we know that Aeschylus visited Sicily several times and was buried in Gela, and there was deep connections with Sicily all around the Mediterranean. And I think what is remarkable for me, the more I study ancient drama, is how it's so reflective of the incredible cultural exchange and momentum that was going on in the Mediterranean world in the 6th and 5th and 4th centuries BCE. And I think that still today, these plays are very important because they capture the moment of that cultural exchange and that experimentation and the philosophy and the artistic adventures. And I think they still speak to us today, particularly a play like Peace, which, as we're still dealing with so many wars and so many conflicts, these plays are the wisdom of our ancestors, all of our ancestors, wherever we're from. And I think whenever they're restaged and performed, we get to be influenced by that wisdom. And whether we agree with it or not, it allows us to step out of the here and now of our present situation and think about how other people in other cultures have reflected on these same trials and tribulations. And we can be inspired by them. So, I mean, I really believe that the classics, and I think everybody's classics, everybody has classical work in their past, wherever they're from. But the Mediterranean classics, I think, really speak to us and communicate a depth of artistry and intelligence that's still with us today. So yes, of course, they very much have value. As for them being performed today, well, one of the things I really appreciated about the performance of Oedipus I saw last year was, here was an ancient play being performed in a famous ancient theater, yet it was so contemporary and so modern and so powerful, and I felt was one of the most wonderful pieces of art that spoke to the coronavirus pandemic and the trauma and the suffering and the isolation that everybody had gone through during that 2 years. So here was an ancient play, 2,500 years old,
that actually was startlingly original and new. And I think that is absolutely what we should be doing with them, translating them, restaging them, reinterpreting them, thinking about them, and letting them live again. Something about the two others tragedies that we are going to stage. You know that this year we shall stage Prometheus by Aeschylus, a very important text, a very original text, and we shall stage the tragedy of the family, the tragedy of the marriage, Medea, from Euripides. The Prometheus will be staged under the direction of Leo Muscato, with a new translation by Roberto Vecchioni, and Medea will be staged by Federico Tiezzi, who is a great man of theater in Italy, and with the new translation by Massimo Fusillo, a very famous classicist whom you might know. What is your idea of these two dramas? Do you think that they do respond to something that is still interesting for the modern world? Or do you think that we need to stage that just because they testify of something that belongs to the past, that has to be known as belonging to the past? Well, these are two really fascinating tragedies. First of all, Prometheus Bound. There is debate, as you know, is this a play by Aeschylus or is this a play by a son of Aeschylus or somebody else, which makes it even more remarkable. I actually think Prometheus is possibly a Sicilian play. Aeschylus, as I say, moved to Gela, and his family, his sons lived there. And many scholars now think that Prometheus Bound may have been by one of his sons and may have originally been produced in Sicily. So performing this play in Syracuse is absolutely appropriate. Now, this doesn't lessen the importance of the play. In many ways, if the play is from the early 4th century, for me as a scholar, it becomes even more interesting because the play is a reflection on issues of justice. And, you know, the Athenians in particular and the Greek world had just been through the Peloponnesian War. Sicily, too, in that period was dealing with different forms of government, tyrannies, democracies. They were swaying back and forth. So these questions of what kind of justice do we want in the world? What kind of government system do we want? What is our relationship to the divine? A really important question. So I see Prometheus as a really appropriate play whenever people are thinking about these questions. So here we are again at an inflection point where certainly in America, and I detect this in Europe as well, people are questioning democracy. They're thinking about tyranny. They're thinking about totalitarian regimes. So this play speaks to this. And I think it's very important that people, particularly children, but also politicians, people who vote, people who are involved in any forms of justice or making any kind of democratic decisions, go to the theatre and actually are provoked to think about these subjects in a very dynamic way. And here's where Greek drama actually can still do this. And we sit there collectively together in the open air and we share that experience and we feel emotional towards these issues, which sometimes can feel too intellectual and too removed from us. So I think Prometheus is a really exciting play. Medea is, again, another play that I have some interesting thoughts about. Medea is often staged today as a play of mental illness or a feminist play or a play about relationships between men and women. And I think all those things are valid and all those interpretations work. And that's one of the amazing things about the mask of Greek tragedy, is that the director, the audience, the artist can project onto that surface and we can interpret in many different ways. But I think in antiquity, Medea was actually in Corinth, where the play is set, was seen as a deity of childbirth. So like most Greek deities, they have positive attributes and negative attributes. So just as you could bear a child, you could also lose a child. So Medea's relationship in terms of her famous trope of killing her children is that actually to the Greeks, she is a divinity who is removing her children from her husband. So this play works on a very deep level
asking the audience consider the role of marriage, the role of men and women, the role that women play in society, and also the role of foreigners in Greek society, because of course Medea is from the Black Sea. So there's an enormous amount that's relevant to us today as we deal with these issues. So every time I think Medea is staged, we get to see these both these ancient ideas paralleled with modern ideas. And I think if the play is done well, then we really get this kind of vital experience. So we're sitting there in the presence of an ancient story that has been preserved because it has value, because it's come to us and it's survived and it's been reinterpreted. And we can also kind of share in those messages for our own time. So I think the two can be very dynamic. I'm really looking forward to what your directors do with all of these productions this year, because I think that's part of the excitement of restaging an ancient play, is what does that play say to us today, and how does it respond to us? And I know, as somebody who's translated and written some plays myself, I would like nothing better to think that those works might be being performed somewhere in 2,500 years, and people going to see those productions not as a museum piece, but something that's very live and vital. And listening to your director's comments on piece, even though my Italian is far from perfect, I became very excited about his vision and what he's going to present on stage, and how that play is going to speak to us. So I think both tragedy and comedy can still really move us today. And so, and I agree to that point that this year we shall stage a fourth production, as you know. That is not a classical representation. It is a modern representation of one of the most ancient poems in the history of humanity, because it is a show inspired and taken by the Odyssey of Homer. And Giuliano Peparini, who is a director, a famous director, he's a great choreographer, asked us to produce this show. We accepted it under the condition that he had to be helped to work with a great classicist, that is Francesco Morosi, who is the translator of Oedipus Rex last year. Oedipus Rex by Sophocles, staged by Robert Kelsen. So they both worked together. Francesco Morosi not only translated the verses of the Odyssey, but he also wrote the libretto. And this will be a very exciting show that translates the ancient drama, the ancient story of Ulysses, the journey of Ulysses, in modern terms. We shall have dances, we shall have music by the Reuben and the Dark, a Canadian funky group, and we shall aim, we try to aim to attract the youngest generation, so that they can live and experience what is the patrimony, what is the essence of ancient and classic patrimony. But tell me something. You know that in Sicily, in Syracuse and in Palazzola Crede, every year we organize a festival of the ancient drama for the young people. Do you have students at NYU that are staging themselves the ancient dramas? Do you think that they would like to come to Syracuse, to Palazzola Crede, to participate to the Festival of Ancient Drama for the young generations? Yeah, quite possibly. Our students, the Tisch School of the Arts at NYU has about 2,000 undergraduate students studying film and drama and design. And New York University also has a school in Firenze. But yes, the students are very active, and they're frequently staging Greek dramas or versions of Greek dramas, and they're very interested in this. And often it's from themselves. They organize these productions and stage them. And there's different studios at New York University as well that specialize in different forms of drama. And there is a classical studio, for example, that tends to specialize in Shakespeare. But no, I think these students would be very interested in having that experience. And there's nothing like being in the environment itself
And Sicily is such an amazing place because so many cultures are found there, and I think it would be an amazing experience for those students to participate in something like that. Plus, the food's very good in Sicily as well, right? You can't forget that. It's superb. The food, the people, the sea, there are many attractions. Yeah. And of course, they can stage it in English, they can stage it in ancient Greek, they can stage it in Italian. It's a great experience. Last year we had 1,800 students from 60 colleges in Italy and around Europe. This year, for the first time, we shall open the doors of the Festival del Teatro Antico to the university groups, to the university gruppi universitari teatrali, gruppi teatrali universitari, and so we think that it will be a great experience, and it will relaunch the importance of our institute and the classical patrimony and the classical heritage. That's so exciting, and I think the Odyssey is such a great story for young people. Many of us in classics actually, really think that it was originally performed for young people as part of their military training to understand going to war. So yeah, I think this actually ties in very nicely. I thank you very much for this talk, for your contribution. I hope to see you. I wait for you in Syracuse. Please let me know, yes. Let us know when you will be with us, when you will come to Syracuse, so that you can meet all the actors, all the artists that are involved in our production, and you can also experience something new that is a first-hand experience of Syracuse, this wonderful town, and of the Greek theater. Thank you very much. I thank you very much, Daniele Salvo, for his intervention, and also Professor Finotti, who hosted us, ci ha ospitato. Ringrazio il professor Finotti, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, che ci ha ospitato anche quest'anno sulla piattaforma Stanze Italiana. E do il benvenuto a tutti a Siracusa, invito tutti a collegarsi col nostro sito per avere notizie, www.indafondazione.org, e a prenotare sin da ora i biglietti per seguire i nostri spettacoli. Gli spettacoli, come vi dicevo, iniziano l'11 maggio col Prometeo di Eschilo, regia di Leon Scato, continuano il 12 maggio in alternanza con la Medea di Euripide, regia di Federico Tiezzi. Il 9 giugno avremo la commedia di Aristofane, La Pace, regia di Daniele Salvo, e per 4 repliche il 29, 30 giugno, il 1 e il 2 luglio lo spettacolo Ulisse, l'ultima Odissea di Giuliano Peparini. Grazie a tutti per l'attenzione, vi aspettiamo al Teatro Greco.